나는 똑똑해. I am brilliant. 놀부는 제비를 잡아 다리를 고의로 부러뜨렸습니다. Nobu caught a swallow and broke its leg on purpose. 그는 제비를 정성껏 돌보았습니다. He cared for the swallow tenderly. 제비야, 내가 너를 도왔어. Swallow, I helped you. 박씨를 줘. Give me a gourd seed. 며칠 후 씨가 싹을 틔우기 시작하여 박으로 자랐습니다. A few days later, the seed began to sprout and grew into a gourd plant. 만세, 나는 세계에서 가장 부자가 될 거야. Hooray! I'll be the richest man in the world. 우리는 부자야. We are rich. 우리는 부자야. We are rich. 조롱박이 아주 무거워. The gourd is very heavy. 나는 그것이 금과 비단으로 가득 차 있을 거라고 생각해. I think it is filled with gold and silk. 왜, 이게 뭐야? Yuck! What's this? 금은 어디 있지? 실크는 어디 있어? 뭘 잘못했어? Where is the gold? Where is the silk? What did I do wrong? 박에는 금도 쌀도 비단도 없었습니다. There wasn't any gold, rice or silk in the gourd. 대신 박에는 더러운 물이 있었습니다. Instead there was filthy water in the gourd. 놀부는 벌을 받아 가난해졌습니다. Nobu was punished and became poor. 흥부는 놀부의 이야기를 듣고 놀부의 가족을 집으로 데려갔습니다. Hongbu heard Nobu's story and took him and his family home. 그는 친절하게 그들을 돌보았습니다. He took care of them kindly. 고마워, 흥부. Thank you, Hongbu. 모두 미안해. I'm sorry for everything. 그러지 마세요. 놀부. Don't be, Nobu. 당신은 내 형입니다. You are my brother. 우리 함께 살아요. We can live together. 고마워, 흥부. Thank you, Hongbu. 이후 놀부는 착한 사람이 되었습니다. After that, Nobu became a kind person. 흥부와 놀부는 오래오래 행복하게 살았습니다. Hongbu and Nobu lived together happily, ever after. 나는 똑똑해. 놀부는 제비를 잡아 다리를 고의로 부러뜨렸습니다. 그는 제비를 정성껏 돌보았습니다. 제비야, 내가 너를 도왔어. 박씨를 줘. 며칠 후 씨가 싹을 틔우기 시작하여 박으로 자랐습니다. 만세, 나는 세계에서 가장 부자가 될 거야. 우리는 부자야. 우리는 부자야. 조롱박이 아주 무거워. 나는 그것이 금과 비단으로 가득 차 있을 거라고 생각해. 왜, 이게 뭐야? 금은 어디 있지? 실크는 어디 있어? 뭘 잘못했어? 박에는 금도 쌀도 비단도 없었습니다. 대신 박에는 더러운 물이 있었습니다. 놀부는 벌을 받아 가난해졌습니다. 흥부는 놀부의 이야기를 듣고 놀부의 가족을 집으로 데려갔습니다. 그는 친절하게 그들을 돌보았습니다. 고마워, 흥부. 모두 미안해. 그러지 마세요. 놀부. 당신은 내 형입니다.
우리 함께 살아요. 고마워, 흥부. 이후 놀부는 착한 사람이 되었습니다. 흥부와 놀부는 오래오래 행복하게 살았습니다. I am brilliant. Nobu caught a swallow and broke its leg on purpose. He cared for the swallow tenderly. Swallow, I helped you. Give me a gourd seed. A few days later, the seed began to sprout and grew into a gourd plant. Hooray! I'll be the richest man in the world. We are rich. We are rich. The gourd is very heavy. I think it is filled with gold and silk. Yuck! What's this? Where is the gold? Where is the silk? What did I do wrong? There wasn't any gold, rice or silk in the gourd. Instead there was filthy water in the gourd. Nobu was punished and became poor. Hongbu heard Nobu's story and took him and his family home. He took care of them kindly. Thank you, Hongbu. I'm sorry for everything. Don't be, Nobu. You are my brother. We can live together. Thank you, Hongbu. After that, Nobu became a kind person. Hongbu and Nobu lived together happily, ever after. 뛰어난, Brilliant, 고의로, on purpose, 세계, world, 무거운, heavy, 대신에, instead, 가족, family, 집, home, 친절한, kindly.